функціонувати як старішини. They become the leaders of the church and they make all the decisions. Церкви і, можливо, будуть приймати всі рішення. Well, this is not God's plan. Ну, це не Божий задум. And so a church needs to have both elders and deacons. Тому церква потребує і старішин, і дияконів. And there shouldn't be one without the other. І одних без інших не повинно бути. When we think about these men that function as deacons, Коли ми думаємо про цих чоловіків, які функціонують в ролі дияконів, Paul made an observation Павло приводить in спостереження. 1 Timothy chapter В 3. першому Тимофія в 3 He розділі said, let them first be tested. він каже, нехай вони спочатку випробовуються. These men are not going to be given the title of deacon Цим людям не будуть давати титул дияконів without having proven themselves, без того, щоб вони себе не довели. having demonstrated that they can be given responsibility. Продемонстрували, що їм можна довірити відповідальність. And they fulfill that responsibility in a good way. І що вони можуть виконати цю відповідальність належним чином. And then and only then І тоді, і тільки тоді. are they going to be given the responsibility of being a deacon. Їм можна надавати відповідальність старішин, дияконства. When we think about how does the church get elders and deacons, Коли ми думаємо про те, звідки церква візьме дияконів і старішин, the procedure of installing these men процедура призначення цих чоловіків is one that sometimes is very confusing. Вона така, вона може заплутати. But the Bible does not give us a procedure. Біблія просто не дає нам такої процедури. And so if it doesn't give us a procedure, Тому, оскільки немає такої then процедури, I believe God is wanting us to use our best judgment on how to go about doing this. я переконаний, що Бог має намір для нас, щоб ми використовували своє судження, найкраще своє судження, як краще це зробити. Now look at Acts chapter 20 Подивіться на 20 розділ Дії апостолів, and verse 28. 28 вірш. Дії 20-28. Діяння. This is Paul talking to the elders at Ephesus. Павло звертається до старших в Ефесі. And he tells them to be on guard for yourselves and for all the flock. Він каже, що вони пильнували себе та всієї отари. And then he uses a very interesting phrase. І потім він формулює все інше в дуже цікаву фразу. Among which the Holy Spirit has made you overseers. Він каже, в який Святий Дух вас поставив єпископами. The Holy Spirit made them overseers. Дух Святий призначив їх єпископом. Have you thought about that phrase? Ви думали коли-небудь про таку? How did the Holy Spirit make them overseers? Яким чином Дух Святий призначив їх єпископом? It wasn't through a dream or a vision. Це ж було не через сон, не через видіння. The Holy Spirit makes a man an overseer Призначає людей, чоловіка на старішинство, by giving us the qualifications, даючи нам кваліфікаційні вимоги. and then we match up a man with those І qualifications. ми потім звіряємо чоловіка із цими кваліфікаційними вимогами. We typically have two problems. Типово у нас виникають дві проблеми. One problem is Одна that проблема, we have the qualifications and a man has to be perfect. що у нас є кваліфікаційні вимоги, і на нашу думку, чоловік має бути досконалий. For example, it Наприклад. says that he needs to not be one that loses his temper. Сказано про те, що він має бути стриманим, не тим, хто дає волю своїм почуттям. And say, well, that man right there, he's not qualified І можемо сказати, от той чоловік, він не кваліфікований. because I saw him lose his temper 20 years ago. Бо я бачив 20 років тому, як він дав волю своїм почуттям. Well, sometimes we are unrealistic in the way that we apply the qualifications. Часто ми стаємо нереалістичними в тому, як ми застосовуємо ці кваліфікаційні And we expect the вимоги. man Ми to be perfect. очікуємо, що чоловік буде досконалим. And then on the other side of З іншого that, боку,
is sometimes we don't pay enough attention to the qualifications. Ми недостатньо уваги звертаємо на ці кваліфікаційні вимоги. We say, well, he's a good man, Ну і ми так дивимося на чоловіка і кажемо, and він he's been very хороший, successful in він business. хороший, він успішний в бізнесі. So let's go ahead and make him an elder. Давайте його призначимо старішиною. But maybe he doesn't Але meet можливо, these qualifications. він не відповідає якимось із вимог. Well, in both cases, the Holy Spirit has not made them an overseer. Не Дух Святий призначає їх. We had the question that was asked yesterday Вчора було одне запитання about a man who is both an elder and the preacher, про чоловіка, який і старішина, і проповідник. and whether that is really an acceptable arrangement in the church. І чи в церкві, чи це допустимо? Keith gave an excellent answer to that Він question. дав чудову відповідь на це запитання. But I would also add one additional point. Я б хотів би додати ще одне додаткове. To the person that would object, Людині, яка буде проти, for a man being both an elder and a preacher, щоб чоловік був і старішиною, і проповідником. I would say, Я б could you сказав би, please show me in the Bible можеш where показати that в Біблії, disqualifies it? будь-яку вказівку на те, що цим, яка б вказувала, що цим він дискваліфікується на старішинство. But you know, they couldn't show me any verse. Звісно, такого жодного місця в Писанні немає такого. Because there is no such verse. Бо немає такого слова. If the Holy Spirit Якщо says Дух this man Святий is каже, qualified, цей чоловік кваліфікований, he's told us what the qualifications are, він нам повідомив, які кваліфікаційні and a вимоги. man meets those Якщо qualifications, цей чоловік відповідає вимогам, then the Holy Spirit то Дух Святий has made him an elder. його призначає старішим. Now it's our responsibility Наша відповідальність to recognize what the Holy Spirit has already done. розрізнити, чи виявити, що вже здійснив Дух Святий. We do not have the right Ми не маємо права to add additional додавати qualifications додаткові кваліфікаційні вимоги to what the Holy Spirit has given до us. того, що дав нам Дух Святий. He's given us the qualifications. Він дав нам ці вимоги. We add no more. У нас більше немає, We ніж don't ці. take any of those away. Ми не виключаємо жодне з них. As I conclude, На заключення. we need men to be leaders. Ми потребуємо, щоб чоловіки були лідерами. We need both men and women to be workers. Ми потребуємо, щоб і чоловіки, і жінки були співробітниками, служителями. All of us Всі ми need to be about our Father's business. маємо перейматися справами Отця нашого. As Jesus was concluding the parable of the talents, Коли Ісус закінчує притчу про таланти, and each one of the men came before the і king, ось кожен із слуг приходять до царя, he said, "Well done, thou good and faithful і цар каже: ти добре попрацював, servant." хороший і вірний слуга. That's what's going to make us great in the eyes of God, Ось що зробить нас великими в очах is Божих. our being servants. Наше служіння. Brothers and sisters, Брати і сестри, let's serve. давайте служити. Let's give our best. Давайте все найкраще робити. Thank you. Дякую. 10 минут.